Girivaradhari. Yashodanandana Brajajanaranjana. Yashodanandana Brajajanaranjana. Jamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Janavalabha Girivaradhari. Gopi Janavalabha Girivaradhari. Yashodanandana Brajajanaranjana. Yashodanandana Brajajanaranjana. Jamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gora Nitai, Jaya Gora Nitai, Gora Nitai, Jaya Gora Nitai. Jaya Pancha Tata, Pancha Tata, Pancha Tata, Jaya Pancha Tata. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Gaur Premanandi Hari Hari Bol. Jayom Vishnupad, Paramahansa Padavrajak Acharya Archita Sri Srimad. ISKCON BBT founder Acharya His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Grantara Srimad Bhagavatam Ki Jai. All glories to the Assembly devotees. All glories to the Assembly devotees. All glories to the Assembly devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. Glories to the Prabhupada. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Deving Sarasatim Vyasam Tato Jayamutirayat. Before reciting this Srimad Bhagavatam,
which is our very means of conquest, which is our very means of conquest. Let us offer respectful obeisances unto the personality of Godhead, Lord Narayan, unto Narayan Rishi, the supremmost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, unto Srila Vyasadeva, the author, and unto Srila Prabhupada, who is the translator, commentator, and our spiritual master. Nashta prayeshu bhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavatuttama shloke bhaktir bhavati naistiki. By regularly attending the Srimad Bhagavatam class and by rendering service unto the pure devotee, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed, and loving devotional service unto the personality of Godhead, whose worship with transcendental songs, worshipped with transcendental songs, becomes established as an irrevocable fact. Pure devotional service becomes established as an irrevocable fact, cannot be changed. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're continuing our reading from the 5th canto of the Srimad Bhagavatam. This is chapter 5, Lord Rishabhadev's teachings to his sons. No, Bhagavatam. Yes, of course. Can. And today's text is number 7. Yada na pashyati ayata guneham swarte pramataha sahasa vipashchit gata smritir vindati tatra tapan asadya maitunyam agaram agyaha yadana pasyatyata guneham swarte pramata sahasa vipashchit gata smritir vindati tatra tapan asadya maitunyam agaram agyaha yadana pasyatyayata guneham swarte pramata
sahasa vipaschit. Gata smritir vindati tatra tapan. Asadya maitunyamagaramagyaha. Yada na pashyat chayata guneha. Swarte pramatak sahasa vipaschit. Gata smritir vindati tatra tapan. Asadya maitunyamagaramagyaha. Please chant. Yada na pasyatyayata guneha. Swarte pramatak sahasa vipaschit. Gata smritir vindati tatra tapan. Asadya maitunyamagaramagyaha. Yada na pasyatyayata guneha. Swarte pramatak sahasa vipaschit. Gata smritir vindati tatra tapan. Asadya maitunyamagaramagyaha. Want to try? This is how you learn. You have to try. You have to start somewhere. Do you want to take a book? Here I can see. Okay. Yadana pasya Yadana pasyati hayata guneha. Yes, yada na pasyatyayata guneha. Swarte pramatak sahasa vipaschit. Gata smritir vindati tatra tapan. Asadya maitunyamagaramagya. Horosho, horosho. Anyone else? Okay, synonyms. Yada. When. Na. Not. Pashyati. Sees. Ayata. Unnecessary. Guna iham. Endeavor to satisfy the senses. Усилие. Направленное на удовлетворение чувственных систем. Spasibo. Swaarte. In self-interest. Ради собственной выгоды. Pramataha. Mad. Сумасшедший. Sahasa. Very soon. Сейчас же. Vipaschit. Even one advanced in knowledge. Обладающий обширными познаниями. Gata smritihi. Being, sorry, go ahead. No, being forgetful. Забывчивый. Vindati. Gets. Обретает. Tatra. There. Там. Tapan.
Material miseries. материальные страдания, Asadya, Asadya, getting. получить, Maitunyam, Maithunyam, based on sexual intercourse. основанные на половых отношениях, Agaram, агарам, a home. дом, Agyaha, Agyaha, being foolish. глупый. Srila Prabhupada's translation for this verse. Even though one may be very learned and wise, he is mad if he does not understand that the endeavor for sense gratification is a useless waste of time. Being forgetful of his own interest, he tries to be happy in the material world, centering his interests around his home, which is based on sexual intercourse and which brings him all kinds of material miseries. In this way, one is no better than a foolish animal. Перевод. Каким бы образованным и мудрым человек ни был, если он не понимает, что в погоне за чувственными наслаждениями впустую растрачивает свое драгоценное время, значит, он просто безумец. Забыв о своем подлинном благе, он пытается найти счастье в материальном мире. Все его внимание приковано к дому и семейной жизни, которая зиждется на половых отношениях и приносит ему неисчислимые страдания. Такой человек мало чем отличается от неразумного животного. Srila Prabhupada's purport. In the lowest stage of devotional life, one is not an unalloyed devotee. Anyabilashita shunyam jnana karma janavritam. Chaitanya Charitamrita, Majja Lila, chapter 19, text 167. To be an unalloyed devotee, one must be freed from all material desires and untouched by fruitive activity and speculative knowledge. On the lower platform, one may sometimes be interested in philosophical speculation with a tinge of devotion. However, at that stage, one is still interested in sense gratification and is contaminated by the modes of material nature. The influence of Maya is so strong that even a person advanced in knowledge actually forgets that he is Krishna's eternal servant. Therefore, he remains satisfied in his householder life, which is centered around sexual intercourse. Conceding to a life of sex, he agrees to suffer all kinds of material miseries. Due to ignorance, one is thus bound by the chain of material laws. Комментарий. Тот, кто находится на начальной ступени преданного служения, не является чистым преданным. Аня Билашита Шуням Джнана Гарматья Анаприта. Чтобы стать чистым преданным, нужно полностью избавиться от материальных желаний и не иметь ничего общего с кармической деятельностью и абстрактными философскими рассуждениями. Начинающие преданные порой увлекаются философскими изысканиями, пытаясь как-то увязать их со служением Господу. Но на этом уровне человек все еще осквернен гунами материальной природы и сохраняет привязанность к чувственным удовольствиям. Майя очень сильна, и под ее влиянием даже умный, образованный человек забывает, что он вечный слуга Кришны и ищет удовлетворение в семейной жизни, которая строится вокруг половых отношений. Ради сексуального наслаждения он готов терпеть любые страдания. Из-за своего невежества он остается в плену законов материальной природы. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshtarine Om Agyana Timarandasya Gyananjana Shalakaya Chakshura Unmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtang Stapitang Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Bande Ahang Shri Guru Shri Yuttapada Kamalam Shri Gurun Vaishyavangscha Shri Rupam Sagajatam Sahagana Raghunatam Bhatam Tang Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Bhatangscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namosate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhe Evacha Patitanang Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
So again, I'm very happy to be here at ISKCON Riga, Итак, я очень счастлива опять быть здесь, в Искон Рига. and I must apologize again for sitting in this unconventional manner. I have edema in the legs, so I cannot sit in the cross-legged position right now. И, пожалуйста, простите меня, что я сижу здесь, потому что у меня нет особой квалификации садиться. And this is what happens to our material body. I joined ISKCON when I was 21 years old. И это происходит с материальным телом. Я присоединился к Искону, когда мне было 21 год. And at that time, I could easily sit in full lotus position. И в то время я легко мог находиться в таком положении. Now at age 65, the body is deteriorating, and I cannot sit even in a half lotus position. Сейчас мне уже 65, и я не могу сидеть уже так, как раньше в позе лотоса, имеется в виду. So I have to remind you, because Prabhupada always reminded us, И поэтому я хочу напомнить вам, потому что Прабхупада всегда нам напоминал. as his body got older and older, he said to us, don't think this won't happen to you. И запомните, что тела не состарятся, и не думайте, что это с вами не случится. Yes, because when we're young and strong, we think that this will go on forever. Потому что когда мы молодые, то мы очень сильные, и нам кажется, что это будет вечно продолжаться. But unfortunately, due to the influence of time, kala, everything in the material world deteriorates. Но, к сожалению, потому что на нас влияет кала, время, все в этом мире разрушается. The entire material creation, the Mahatattva, exists for one breath of Mahavishnu. И все это творение, оно существует просто в течение одного выдоха Махавишну. So Lord Rishabhadev is reminding his 100 sons, don't waste time. И поэтому Ришабхадев, он напоминает своим сыновьям, не надо тратить зря время, We never know when that last moment is going to come. потому что мы никогда не знаем, когда этот последний момент придет. Recently, I was in the Dwarka temple in Kaunas, Недавно я был в храме в Каунасе, and the temple president, Anantara Prabhu, and his wife Jayashri, they went off to do some temple business. и президент со своей женой в этом храме что-то делали, занимались своими делами, It was a rainy day, и это был дождливый день. and somehow or other, somebody cut in front of them on the highway, and his car started spinning around. И кто-то, когда они ехали на машине, кто-то подрезал их, и их машина начала крутиться на месте. So Anantara Prabhu was trying to avoid an accident, but in trying to evade the car in front of him, his car started spinning around. И поэтому Прабhu старался избежать этого несчастного случая, и его машина тоже закрутилась. Not only did it spin around, but it went rolling many, many times. Не только она закрутилась, но она перевернулась несколько раз. The car was a wreck. It was a Mercedes SUV. It was totally wrecked. Это был Мерседес, и он был полностью разрушен. But Anantara and his wife, fortunately, they had only minor bruises. Но, к счастью, Прабу и его жена, у них только было несколько царапин. So this is a reminder to all of us that at any day, you don't leave home thinking today is going to be the day, but at any moment it can come. Поэтому каждый момент может быть последним. Конечно же, мы не должны сидеть и думать, о, сегодня будет последний день, но это реальность. So we have to be ready. This could be the day. Let me be ready Поэтому мы должны быть готовы и думать так, это может быть последним днем. to die in Krishna consciousness. И поэтому умереть в сознании Кришны. As I like to ask devotees, И поэтому я хочу спросить у преданных, Jai Shri Shri Gaura Bhagavan Ki. If Krishna were to come to you today and say, my dear, what is your name? Yashoda Kumar Das. Yes. So if Krishna were to come to you and say, my dear Yashoda Kumar, today I want to take you back to Goloka. поэтому если вот, например, Кришна пришел бы, например, к Прабху и сказал, мой дорогой Шута Кумар, я хочу тебя забрать сегодня. Or you, Или меня. or you. If Krishna came to you today and said, today I want to take you back to the spiritual world, back to Goloka Vrindavan, would you be ready to go? Кришна пришел и сказал, все, давайте, забираю вас. Вы бы были готовы уйти? Would you say, yes, my dear Lord, I am absolutely ready. I'm tired of this place. I want to go back to Godhead. Вы бы сказали, о, дорогой Господь, пожалуйста, забери меня, я так устал от этого мира. Or would you say, not right now, my Lord. Just give me another year or two. I have to finish up some business. Или вы сказали бы, ой, нет, пожалуйста, мой дорогой Господь, дай мне годик или второй, я еще не все дела закончил. So think about it seriously. What would you do? Would you say, yes, I'm ready? Or would you ask for more time to finish up your business? И это серьезная ситуация. Действительно, вы были бы готовы уйти, или же вы сказали бы, ой, нет,
There's a very nice story that illustrates this point. И есть еще одна очень интересная история, которая проиллюстрирует этот момент. Once Nard Muni was about to go to Vaikuntha to visit Lord Vishnu. Однажды Нарада Муни, он собрался посетить Господа Вишну на Вайкунтхе. But on his way, Ну, на пути он встретил очень милого брамана. so this Brahmana, he recognized Nard Muni, he offered his respects. Браман узнал Нарада Муни, он предложил ему свои поклоны. And he said, when you go to, he asked Nard Muni, where are you going, my dear Nard Muni, where are you going? И спросил его, мой дорогой Нарада Муни, куда So ты? Nard Muni explained, I'm going to Vaikuntha to see Lord Vishnu. И Нарада Муни сказал, я иду на Вайкунтху увидеть Господа Вишну. So this nice Brahmana, he said to Narada Muni, please, when you see Lord Vishnu, ask him when I will get liberation. И Брамана спросил, ну когда ты пойдешь уже к Господу Вишну, пожалуйста, спроси его, When will I get liberation? спроси у Господа Вишну, когда же я получу освобождение? So Narad Muni went to see Lord Vishnu, and from the spiritual world, Lord Vishnu and Narad Muni, they can see everything happening in the material world. Так что Нарада Муни уже добрался до Господа Вишну, и они из Вайкунтхи могут все видеть, что происходит здесь на земле. So Narad Muni pointed out the Brahmana to Lord Vishnu. He said, this Brahmana asked me to inquire from you when he will get liberation. И он показал на этого брамана и сказал, вот этот браман, он спрашивал у тебя, Господь, когда же он получит освобождение? So Lord Vishnu said, that Brahmana, he's not ready to go. He's not going to be ready for many lifetimes. И Господь Вишну сказал, ну, этот браман, он не готов ни сейчас, ни еще многие-многие жизни идти, получить освобождение. So Narad Muni was surprised. He said, but he seems so eager. И он говорит, а Нарада Муни, он так удивился, он говорит, да нет, он выглядел, как будто он так хочет получить освобождение. So Lord Vishnu said, nah, he's too attached. И Господь Вишну сказал, ну, не, он очень сильно привязан. And the Lord said, okay, I will prove it to you. When you go back to see this Brahmana, when you go back to earth and you see this Brahmana, tell him that I am ready to liberate him today. И поэтому он говорит, хорошо, я тебе докажу, Нарада Муни, когда ты пойдешь к этому браману, увидишь его, ты скажи ему, что я готов его освободить. So Narad Muni went back to earth. He went back to this village of this Brahmana. He went to the Brahmana's house. Так что Нарада Муни пошел обратно на землю, пришел в эту деревню и добрался до этого брамана. So the Brahmana was properly trained. He received Narad Muni, please come inside. Так что этот браман был очень квалифицирован, он пригласил Нарада Муни внутрь, предложил ему поклон, Gave him a nice seat, посадил его, washed his feet, омыл его стопы, gave him some nice foodstuffs, refreshment. дал ему посад. And then he asked, did you see Lord Vishnu and what was the answer to my question? Он спросил, ну ты видел Господа Вишну? Что он ответил на мой вопрос? So this is Vedic hospitality. When somebody comes to your home, before you ask them, why are you here? You give them a seat, you give them some nice refreshment, at least some water, give them some sweet words, how are you feeling? Поэтому это вайшнавская традиция, когда к вам приходит гость, вы его не сразу спрашиваете, так, что зачем пришел? Вы ему сначала предлагаете сесть, вы ему предлагаете что-то, хотя бы воду или какие-то сладости, и потом только спрашиваете, как у него дела, и потом о себе. And then you ask, why have you come here? И потом вы спрашиваете, ну зачем же ты пришел, дорогой? But in Kali Yuga, such hospitality is dead. В Кали-югу все с ног на голову поднялось. If you knock on the average door, they open, what do you want? Если кто-то стучит в Get out of here. вашему, без предупреждения вашей двери, открывайте, спрашивайте, так, что тебе надо. And that is if you can even approach the door. Nowadays, everybody has big sign, dog, don't come here. И сейчас вообще никто даже не подходит к двери, потому что уже вы видите на двери или на воротах большой надпись «Злая собака». But at least in our society, we should reestablish this Vedic culture. Somebody comes to your door, you invite them in, give them a seat, something to drink or eat, kind words, and then you ask why they've come there. Но хотя бы в нашем обществе мы должны следовать этой традиции, мы должны приглашать людей, посадить их и спросить, как дела и все такое. So then the Brahma, he did all that nicely, and then he asked Narad Muni, so did you ask the Lord about my liberation? What did he say? Так что Нарада Муни был приглашен внутрь, Брамана все эти формальности исполнил, и потом спросил, ну что Господь Вишну сказал? So Narad Muni said, yes, I inquired from the Lord, and he said to tell you that he's coming to get you today. И Нарада Муни сказал, да, я спросил у Господа Вишну, и он сказал, что он даже сегодня готов тебя освободить.
And the Brahmin said, no, 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 no. My daughter's not married, and I have also come back in another year, please. И он сказал, о, не-не-не, пожалуйста, моя дочь же собралась замуж, через год приходи, пожалуйста. So Narad Muni was shocked, but he said, okay, I will come back in 1 year. Народ сказал, окей, через год я приду, хотя он был шокирован. So after 1 year, Narad Muni came back to the house of this Brahmana. Так что через год этот Нарада Муни опять пришел в дом этого брамана. And unfortunately, the Brahmana had died, but he had taken the birth as a dog in his house because he was so attached to the house. И, к сожалению, этот браман уже умер, но поскольку он был очень привязан к этому дому, он уже родился собакой. But Narad Muni can see spiritually, so he could see it's the same soul, the same Brahmana in this dog's body. Но Нарада Муни, он увидел душу, поэтому он узнал сразу в этом собаке этого хозяина. So he said, after 1 year, you asked me to come back. After 1 year, I'm here. Now I'm ready to take you back to the spiritual world. Are you ready to go? И он сказал, о, вы сказали через год прийти, я пришел, и я тебя готов забрать, готов? And the dog said, no, 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 no. The family is traveling and they left me to guard the house and all the valuables, so I cannot come with you right now. Please come back after another year. И собака сказала, о, не-не-не, все мои домашние уехали, они просили меня охранять дом, так что я должен сидеть и охранять. Приходи через год. So this is to illustrate how much we are attached to this material world. We say we want to go back to Godhead. We say we want to go to the spiritual world, but we're really attached here. И как бы эта история очень хорошо иллюстрирует то, как мы привязаны к этому миру, как будто мы и готовы уйти, но на самом деле мы очень привязаны. So Rishabhadev, Lord Rishabhadev is teaching his sons that we have to break this attachment. И Господь Ришабхадев, он учит своих сыновей, не нужно привязываться. For the non-devotee, especially, this attachment is centered around home, wife, children, and sex life. И для простых людей эта привязанность, она обычно вокруг семьи, вокруг детей, вокруг сексуальной жизни. One time while Prabhupada was with his disciples in India, Однажды Шрила Прабхупада был со своими учениками в Индии, they went to visit some very wealthy man, big house, big estate. и однажды он посетил очень богатого человека с большим домом, большим поместьем. And so the man was happy to receive Prabhupada and his disciples. И этот человек был очень счастлив принять Прабхупаду и его учеников. Gave them a nice place to sit down, Он предложил им сесть, refreshments. предложил им попить. And then he started introducing the family members. This is my wife, this is my elder son, this is my other son, this is my daughter, this is my daughter-in-law, just introducing everybody. И потом он представил всех в семье, это вот мой сын, это его жена, это вот дети и так далее. So while the man wasn't looking, Prabhupada went like this to the disciples. This is my sex life. И Прабхупада тихо так приложил руку и сказал своим ученикам, это моя сексуальная жизнь. In other words, we are all so proud, my daughter, my, but none of them belong to us. They're all Krishna's eternal servants. И мы все очень гордимся тем, что мы их как будто бы сотворили, но на самом деле это все принадлежит Кришне. But due to illusion, we're thinking, my house, my car, my husband, my wife, my children, my. Но нам кажется, что это мой дом, моя жена, мои дети, мое. Yes, so this is what Lord Rishabhadev is speaking about today. He's telling his sons, don't become attached to this material world centered around sex life. И поэтому Господь Ришабхадев говорит своим сыновьям, пожалуйста, не привязывайтесь к этой жизни, особенно к сексуальной жизни. Please understand clearly what your duty is as a human being. Пожалуйста, четко понимайте, какие ваши обязанности как человеческих существ. Your duty is to become Krishna conscious, qualify yourself to go back to the spiritual world and serve the Lord eternally, happily. А у вас только одна обязанность служить Господу Кришне и однажды уйти в духовный мир. Now, it doesn't mean that devotees can't have relationships, can't marry. No. Это не значит, что преданные не могут жениться, не могут выходить замуж. Нет. But it should be done in the proper consciousness. Но это должно быть все сделано в правильном сознании. One should marry to produce Krishna conscious children. Преданные должны жениться или выходить замуж для того, чтобы призывать преданных, рожать детей и преданных. Sex life is allowed in Grihastha ashram for procreation, for producing children. Сексуальная жизнь разрешается в Грихастха ашраме для воспроизведения детей, для And- продолжения потомства. And Krishna says in the Bhagavad Gita, Dharma virudho bhuteshu kamosmi bharatarshava. Sex life that is not contrary to religious principles, I am that sex life. И Кришна говорит, что
семья и есть сексуальная жизнь, если она ну, если она ведется по религиозным принципам. We want to participate in Grihasta Ashram. Ashram means that the center is Krishna. И мы хотим хотим жить в грехастха ашаме, и это значит, что в центре Кришна стоит. Otherwise, if Krishna is not the center, then we are not Grihastas, we are Grihamedis. И если Кришна не в центре, то мы никакие не грехастхи. And the Grihamedi consciousness is clearly described in the Srimad Bhagavatam by Shukadev Goswami. И эти гримы, они их объясняют, кто это такие Шукадев Госвами, In the first canto, первая песня. he says to Maharaj Parikshit, Nidraya riyate naktam vyavayena shavavayam divya charteha rajan kutumba baharanenava. Very important verse. И это очень важный стих Шукадева Госвами, который говорит Парикшиту Махараджу. He says the Grihamedis Nidraya riyate naktam. At night they engage in two things, either sleeping or sex life. И он сказал, что эти гриямеди, они или спят, или занимаются сексом. And divya charteha rajan. During the daytime they're simply trying to earn money. And why? To spend for the family. И днем они стараются зарабатывать деньги для того, чтобы потом тратить их на семью. So devotees are not meant to have that kind of mentality. И преданные, они не должны иметь такой менталитет. Brahmachari ashram. Brahmachari life is not just to be celibate, it's to worship and serve Guru and Krishna. Есть брамачари, которые живут в брамачари ашами, они полностью посвящают свою жизнь служению Кришне. There are some people who are celibate, either by accident, like they're hospitalized and they just can't do anything, or by choice, but still, if it's not centered around Krishna, then it's useless. И иногда брамачари ничего не делают, но они, например, болеют, но есть такие, которые просто ничего не делают, но тогда в чем смысл этой жизни в брамачари? Similarly, Grihasta ashram. There are many married people, they have children, they work, but if Krishna is not in the picture, it's useless. Devotees have to keep Krishna in the center. То есть также и грехастхи, они могут жить семейной жизнью, но если там нету Кришны, то в чем смысл такой жизни? And even sannyas, again, there's still many Mayavadi sannyasis on this planet, but they don't have Krishna in the center, so their sannyas ashram is useless. То же самое с ашрамом саньяса, если там нету Кришны, то в чем смысл? So every ashram has to be centered around Krishna, Krishna conscious activities. В каждом ашраме в центре должен стоять Кришна. But in the Vedic culture, the Grihasta ashram is especially important. Но грехастха ашрам, он особенно важен. Because in that ashram, one is supposed to generate wealth for assisting the other three ashrams. Потому что именно этот ашрам, он генерирует какие-то материальные блага для того, чтобы поддерживать все остальные ашрамы. Of course, in ISKCON, the brahmacharis generally are the ones who earn the money. They go out and distribute books, they hold festivals, etc., etc. The brahmacharis in our society, ISKCON, quite often are the ones that generate the most money. То есть брамачари в нашем обществе, к сожалению, они те, кто поднимают больше денег. The householders quite often they struggle to make ends meet. И грехастхи, они, например, у них больше проблем, чтобы заработать. Whereas the brahmacharis and the sannyasis, because they're preaching, they usually earn money. А брамачари и саньяси, они проповедуют, поэтому они получают жертвы. But that money does not belong to them. Но эти деньги им не принадлежат. In the Vedic culture, from 5 years old, the brahmacharis are trained to go out and collect, and whatever they collect belongs to Guru. Потому что с 5 лет, когда брамачари начинают ходить в группу, все, что они получают как пожертвование, это принадлежит не им, а гуру. But ideally, the Grihasta ashram is the one in which one should generate wealth. Но идеально было бы, если бы грехастха ашрам зарабатывал деньги. And one has to use at least a portion of that wealth for Krishna conscious activities. И грехастхи обязательно должны часть своих доходов использовать в сознании Кришны. The Grihasta has to be very charitably inclined. И грехастхи должны быть очень направлены к благотворительности. Once on a walk, one newly married Grihasta asked Srila Prabhupada a question. Однажды один грехастха, который только женился, он спросил Шрила Прабхупаду такой вопрос. He said, Srila Prabhupada, what advice do you have for Grihastas? Он спросил, Шрила Прабхупада, какой у вас есть совет для грехастх? And Srila Prabhupada said, before you take your meal, go outside and say, if anybody's hungry, please come and eat. И Шрила Прабхупада сказал, если перед тем, как
кушать, ты должен выйти на улицу и спросить там, кто-нибудь голодный, хочет кушать. So this new Grihasta, he was not expecting that. He was expecting some very special personal information. И этот грехаст, он совершенно не готов был это услышать, он думал, что сейчас ему что-то Шрила Прабхупада такое специальное скажет. So they kept walking, and again he asked Srila Prabhupada the same question. But Srila Prabhupada, I'm just newly married Grihasta. What advice do you have for Grihastas? И он сказал, ну, Шрила Прабхупада, я только что женился, но какой же вы совет, у вас совет есть для только что женившегося грехаста? And Prabhupada gave him exactly the same answer. Before you take your meals, go outside and say loudly, if anybody's hungry, please come and eat. И Шрила Прабхупада опять сказал, ну, если ты будешь собираться кушать, то перед тем, как кушать, ты должен выйти на улицу и спросить, кто-нибудь хочет кушать? So a third time he asked a question, and a third time Prabhupada gave him exactly the same answer. И третий раз этот грехаст спросил Шрила Прабхупаду то же самое, получил тот же самый ответ. So the point Srila Prabhupada is making that Grihastas have to be charitably inclined. They have to be willing to feed others. They have to be willing to give in charity. Так что Шрила Прабхупада 3 раза повторил, что грехасты должны быть направлены в благотворительность. So if we want to go back to Godhead, we have to be very careful about this attachment to this world, especially centered around sex life. И поэтому, если мы хотим однажды попасть в духовное место, мы должны быть очень осторожны вокруг своей жизни, особенно сексуальной жизни. Prabhupada knew this clearly, so he tried to warn us. И Шрила Прабхупада, он действительно хотел нас предупредить. Once in New Dwarka, he said, because he noticed what was going on, he said, all of my female disciples are beautiful. И он однажды в Нью-Двараке он сказал, все мои преданные маточи, они все прекрасные. But then he warned the men. He said, it's not just because the wife is beautiful, every time she smiles, there has to be sex life. И он сказал, прабху, он сказал, что только лишь потому, что эти маточи, они прекрасные и улыбаются вам, это не значит, что каждый раз вы должны заниматься с ними сексом. So, same thing. Here in Riga, all the nice Vaishnavis are beautiful, all the men are handsome, but getting married is not about sense gratification. It's about helping each other to make progress in spiritual life. И здесь в Риге прекрасные девушки и прекрасные парни, но жениться это не значит, что заниматься сексом. And we will only be able to avoid that pitfall of sense gratification if we are serious about hearing and chanting. И мы можем избежать вот этой ямы, куда мы попадаем чувственными наслаждениями, только лишь слушая и повторяя Святое Имя. But if one can successfully execute Grihasta ashram, then that person, Prabhupada said, is actually better than a sannyasi. И Шрила Прабхупада сказал, что если человек может быть хорошим грехастой, то это даже лучше, чем быть саньясом. He said, if you can, as a Grihasta, in the company of beautiful wife, still execute Krishna consciousness, following the principles, then you are better than sannyasi. И Шрила Прабхупада говорил, что если вы, будучи грехастой, можете следовать всем правилам, имея рядом красивую жену, то вы, очевидно, лучше, чем любой саньяси. He said most sannyasis would not last one night in the same room with a beautiful woman. Потому что саньяси никогда даже в одной комнате не остаются рядом с красивой женщиной. Yes, so if you can execute Grihasta ashram properly, then you're actually better than sannyasi, he said. Если вы можете успешно быть в сознании Кришны, будучи грехастой, то вы намного превосходите даже саньяси. So in order to do that, we have to maintain spiritual strength, and that spiritual strength comes from chanting and hearing, chanting and hearing, chanting. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Так что, чтобы следовать этому, конечно же, нужно слушать внимательно и повторять Святое Имя. Okay, we can stop here if there are any questions, comments. Хорошо, мы здесь остановимся, и если у вас есть вопросы, то пожалуйста. Yes, Prabhu, what is your name? Yogesh Chandra Prabhu. Yes, how may I serve you? I have a question. In Prabhupada's time, the devotees, they were so they attached to body. They wasn't attached to body. Why? They were not attached to body? Not Они не привязаны. не привязаны. Не привязаны к телу. Во времена Шрилы Прабхупады преданные не были привязаны к телу. Почему? It's not that we were not attached to body, Это не было такого, что мы не были привязаны к телу. but we made a conscious decision to engage in whatever austerity was required for pleasing Prabhupada, for pushing on his movement. Это не было такого, что мы были не привязаны
For instance, I joined in New York in 1973, Henry Street Temple, Я присоединился, например, в Нью-Йорке which year? 1973. В 93-м году, в 73-м году в Нью-Йорке. And the building that we were living in, there was no hot water. Это здание, где мы жили, там не было теплой воды. And New York winters can be very cold. И в Нью-Йорке зимой было очень холодно. And there were about 50 brahmacharis living in that building. И мы жили 50 брамачарий в этом здании. And there was one shower, Был только один душ. at least in the beginning. И это было в самом начале. So there was a long line of brahmacharis waiting to get in the shower. Это был, и поэтому выстраивалась длинная очередь для того, чтобы помыться. And while you were waiting, you could hear the person in the shower screaming, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, because the water was so cold. И вы слышали, как брамачарий, который мылся в душе, кричал громко «Харе Кришна, Харе Кришна». Было холодно. So it's not that we, were so detached from the body, but we knew we had to do it. You had to take a bath to go to Mangalarti. Но не было такого, что мы не привязаны, но мы должны это делать, потому что нам надо было идти на Мангаларати. So understanding the situation that we were pleasing Prabhupada by our austerities, cold shower and going out in the cold winter to distribute back to God and magazines, these things were pleasing Prabhupada. They needed the Lakshmi, so we did it. Просто мы хотели очень удовлетворить Прабхупаду, мы хотели на улице, мы распространяли книги для того, чтобы поддержать движение и удовлетворить Шрилу Прабхупаду. But one thing about those days, even though the temples were not very wealthy, we didn't have a lot of money compared to temples nowadays. И в то время у нас не было вообще столько денег, сколько имеют храмы сегодня. Still, there was practically, I don't remember any shortage of prasadam. Но я не помню, чтобы было такое, чтобы нам не хватало просадки. Imagine 50 hungry brahmacharis. They made enough prasadam that the brahmacharis could have seconds, thirds, even fourths, eat as much as they wanted. Представьте себе, 50 голодных брамачарий, и мы могли кушать и получать добавку в 1, 2, 3 раза, и никогда не было недостатка еды. Because prasadam was our sense gratification. Потому что на просад было на удовлетворение наше. And it was understood. You cannot control its tongue immediately. You have to be given enough time to eat as much as you want. И Прабхупада понимал, что не может все произойти мгновенно, он понимал, что должно быть время. Nowadays, because the temples are being run, the administrators are older devotees who have controlled their senses, they forget about this. They give the devotees just a little bit of prasadam to eat. И сегодня совсем другая ситуация, поскольку храмы поддерживаются администрацией, то, в принципе, не голодают, они просто получают чуть махапрасада. But we shouldn't do that. We should make enough prasadam that the new people can eat and eat and eat. This is how they transition from material consciousness to spiritual Мы не consciousness. должны так вот делать чуть просада, мы должны много готовить, чтобы люди, которые приходят с улицы, чтобы они кушали и принимали сознание Кришны. Prasadam is the mercy of the Lord, and it's not different from the Lord. И просад это милость Кришны, и она не отлична от Кришны. So to become attached to prasadam is to become attached to Krishna. И если человек становится привязанным к просаду, то он привязан и к Господу. So please don't try to restrict the new people to eat only a little bit. Give them as much prasadam as they can eat. Пожалуйста, если вы видите, что новые люди приходят, не давайте им чуть-чуть, пусть они кушают столько, сколько хотят. It doesn't have to be fancy prasadam, but there should be enough quantity. И это не должен быть какой-то там заоблачный просад. So Просто должно быть достаточно. I joined, like I said last night, because I was attracted by the philosophy, but I stayed because of the prasadam. Я присоединился, потому что я был очень привлечен философией, но я остался благодаря просаду. And it was very good. It was excellent. The dal was excellent. The rice was excellent. The halava was excellent. Все было прекрасно, и дал был прекрасный, и рис был прекрасный, особенно халава. So most mornings, the brahmacharis would eat simply khichdi, some chickpeas, some ginger. Everybody got every day. И брамачари кушали очень просто, немножко кичери, чуть-чуть немножко гороха и имбиря, And some fruit, и какие-то фрукты, milk, молоко, as much as you wanted. столько, сколько As much khichdi as you wanted, as much milk as you wanted. Quantity was sufficient. и столько кичи, сколько вы хотели, молока столько, сколько вы хотели. Было достаточно количество просада. So Prabhupada said during the week, the brahmacharis especially should eat simply, but on Sunday they can let go. Прабхупада говорил, в течение недели брамачари должны быть, достаточно кушать, но на выходные они должны пировать. And again, even though the temple was not wealthy, the Sunday feast was excellent, super, super, super. И даже несмотря на то, что были очень бедные
There was fancy rice, which meant nice rice with cheese balls. Был прекрасный рис с этими сырными такими, как шариками. There were two kinds of sabjis, one wet sabji, one dry sabji. И было два вида сабджи, один мокрый сабджи, другой сухой. There were puris, Были пури, samosa, самосы. and then at least three kinds of sweet. Always there's halava, И хотя бы три вида сладостей. Халава, sweet rice, сладкий рис. and then a third kind of sweet. Maybe ladu, maybe simply wonderful, some third kind of sweet. И какие-то третьи там сладости ладу или еще какие-нибудь. And that was just the Sunday feast. If it was a special occasion like Nityananda appearance or Lord Chaitanya appearance, ooh, then it was, forget it. So much more. А если, например, было там явление Господа Нитянанды или читание, то это было вообще пир. Now, as young men, we were all around the same age, 21, 22. We would eat first at the Sunday feast, first, then seconds, then thirds. И мы были такими молодыми, там, 20-21 год, и мы много ели. And then after the guests left, whatever they left on their plates, we would eat it. И после того, как гости уходили, все, что оставалось у них в тарелках, мы тоже съедали. So the temple president said, I'm not so sure about this. It's maybe contaminated. You could get illness. Maybe you shouldn't do this. И президент Хамас говорил, ну, я не уверен вообще-то в этом, может быть, это уже оскверненное, или вы можете чем-то заразиться. Не нужно это делать. But we said, no. Prophet said prasadam is pure, cannot be contaminated. А мы говорили, нет, что Прабхупада сказал, что просад чистый, он не может оскверниться. So the temple president wrote to Srila Prabhupada explaining the situation. И президент Хама, он написал, что Прабхупаде письмо и попросил объяснить ситуацию. And asking Prabhupada what we should do. И спросил, что Прабхупаду, что нам делать. So Prabhupada wrote back, he said, tell them to stop. Прабхупада, что Прабхупада написал ответ, но я написал, Because- скажите им прекратить. Because he knew we weren't doing it out of some high realization. We were doing it out of greed. Потому что он знал, что мы не делаем это там из каких-то высоких побуждений, там почти просады, мы просто делали это из жадности. Hare Krishna. Anything else? Any other questions? Yes, Prabhu. Как правильно реализация просады? Потому что если внешний вкус просада доступный чувствам, им могут наслаждаться обычные материалисты, даже животные, и не понимать, что просад не отличен от Кришны. То есть это может быть, в конце концов, просто чувственное наслаждение. То есть как научиться видеть Кришну, почувствовать его? The question is how we should attach to the prasadam because lots of people just enjoy prasad like the food and even the animals. So for devotees, what's the right way to be attached to the prasadam? Again, we know what the goal is, to take just enough to keep body and soul together. That is the goal in terms of prasadam, and we honor prasadam as Krishna's special mercy. Мы должны так смотреть на просад, что мы должны есть ровно столько, чтобы мы чувствовали себя хорошо, и всегда держать в голове цель, что наша конечная цель попасть к Кришне. But we should also know where we are. If we're not on that platform, we can't imitate it. We will not be happy. Но мы тоже должны помнить, где мы находимся. Если мы не будем не доедать или недостаточно есть, то мы будем понимать, что мы не можем быть счастливы. So Prabhupada said usually there are two types: the type that eats like a bird and the type that eats like a horse. И Прабхупада говорил, что есть два вида преданных. Одни кушают как птички, а другие как лошадь. But he said if you eat like a horse, you have to work like a horse. И что Прабхупада говорил, ну если вы кушаете как лошадь, то вы должны и работать как лошадь. So that much the manager should see. Yes, feed them, but then they can't just go and lie down and sleep. If they eat seconds, thirds, fourths, then they have to go and work hard, cleaning, cooking, distributing, chanting in the streets. That's what we did. Потому что если вы кушаете много, то вы должны потом и работать, там, идти распространять книги, там, мыть полы, готовить, и повторять, и все такое. Не лечь спать после того, как вы объелись. I can't tell you how much I used to eat when I was the new brahmachari, 21 years old. I can't even imagine nowadays how much. It was so much. Я даже не могу вам рассказать, сколько я много ел, когда я был молодым брамачари, даже это просто невозможно сказать, очень много ел. And I remember when I made the change to becoming more normal in eating. И я даже не помню, когда я переключился, чтобы, ну, нормально кушать. It was one Nityananda appearance day. Это был однажды день явления Нитянанды, Господа. Yeah, appearance day of Lord Nityananda. And I remember I ate so much rice, sabji, halava, sweets, gulab jamun, so much. I thought I was going to explode. I thought my stomach was going to explode. И я так много объелся, я и кушала и рис, и халаву, и гулаб-джамуны, и все, и я так объелся, я думала, что я лопну.
So I remember clearly, I prayed to Lord Nityananda. I said, if by your mercy I survive this night, I will not overeat again. Я молился Господи Нитянанде, я говорил: о Господь, если я переживу эту ночь, то я никогда не буду больше объедаться. This time, everybody comes at a different speed. Some people will control after 2 weeks. Some people will not control after 20 years. It's okay. They're attached to prasadam, but they have to work. Да, так что вы просто смотрите, какая вы личность. Кто-то сразу наедается через 2 недели, а кто-то через 20 лет. Но вы смотрите, каждый индивидуален, поэтому смотрите на себя. And we see in the beginning, Srila Prabhupada set the standard. He was very poor. He didn't have a lot of money, but he bought enough rice and sabji, and he was feeding a dozen, 20 young men, and he would personally feed them more, seconds, thirds. И Шрила Прабхупада в начале движения, он лично всех кормил, очень много давал просадок. He would personally make chapatis. Он лично готовил, он лично мыл все. And there's famous, if you look in the Lilamrita, there was one devotee named Striades. He could eat more than anybody else. So Prabhupada is giving him 1 chapati, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 chapatis. Prabhupada was making himself and giving to Striades. И один был такой преданный, Трэдиш, по-моему, звали, и он чапати кушал, и Прабхупада ему давал 1, 2, 3, 10 чапати, и он сам готовил, давал этому преданному. Finally, when he got to 10 or 12, Prabhupada said, stop. Когда он доходил до 20, Прабхупада сказал: You хватит. see? But Prabhupada didn't force him to eat only 2 or 3. No, he was a young man with big appetite. Prabhupada said, eat. Прабхупада не говорил ему: так, все, чапати хватит. Он говорил ему: кушай, кушай. So Prabhupada said there are 2 mistakes you can make in eating. Either you can eat too much or not eat enough. И Прабхупада говорил, что вы можете сделать 2 ошибки, когда вы кушаете: или же много съесть, или не доесть. So he said children, young men, they can make the mistake of eating too much because, they'll burn it up. И он говорил, что дети или молодые люди, они могут много кушать, потому что у них все сжигается. But he said for old persons like myself, 65 going on 66, it's better to make the mistake of not eating enough. И он сказал: для старших, как я, когда Прабхупаде было 65 лет, он говорит: для нас лучше сделать такую ошибку, что не доесть, чем переесть. He said you won't die from eating not enough, but you may die from eating too much. И поэтому вы не можете умереть, если вы не доедаете, но если вы переедаете, вы можете умереть. So it was funny. It's actually recorded. Prabhupada said this in a class in Los Angeles. И это все записано, потому что Прабхупада говорил это на классе в Лос-Анджелесе. Said that there was one young boy there who was very, very intelligent. He said, well, what about Tamal? Because Tamal Krishna Maharaj was there, but he was neither old nor young. He said, so what about Tamal? He's in the middle. И один преданный сказал: что как насчет Тамала Кришны Махараджа? Он тогда не был ни молодым, ни старым. So when you're in the middle, like many of you here, you're not children, you're not very young, but you're not old like me, then you have to really try to get exactly the right amount. То есть, когда вы где-то посередине, не в таком возрасте, как я, и не дети, то вы должны где-то посередине остановиться. And you should know your body, just like you know your car. Some cars will give you very nice gas mileage and some cars not so nice. So you have to know what kind of car you're driving so you don't run out of gas somewhere. Это точно то же самое, что когда вы на какой-то машине едете, вы знаете, как газовать, там машина мощная или не такая мощная, точно так же со своим телом, вы должны знать. So everybody has a car. This body's like a car. You should know your own car. How much you need, how much dal, how much rice will keep you just the right amount of fuel so you can work nicely for Krishna. И вы должны знать о своем теле, как вы знаете машину, сколько вы можете съесть, как вы чувствуете себя после этого. But my point is that as I travel all over the world, I notice nowadays in ISKCON, the temple managers are restricting. They're giving just enough for the devotees to have like one, that's not good. Prasadam is actually not so expensive. Rice, dal, sabji, not so expensive. Give it to the devotees. Give it to the devotees. Let them eat to their full satisfaction. Сейчас очень много путешествую в разных храмах, и я вижу, что такая установилась манера, что чуть-чуть просадок дают людям, и это не есть хорошо. Вы должны много давать просадок, потому что... Yeah, I notice that if the managers become stingy about prasadam, then they will have all kinds of financial problems. If you feed the devotees, Krishna will send as much money as you want. No problem. И я заметил, что если менеджер такой немножко жадноватый, он все ему жалко дать преданным, там типа чуть-чуть дают, то и у него и в менеджменте храма всегда проблемы. Но если он будет много кормить, тогда у него не будет нехватки денег. Yeah, Prabhupada said Krishna is not a poor man. Everything belongs to him. So if you're working for the wealthiest person, don't you think he will take care of you? И что Прабхупада говорил: Кришна самый богатый, что вы думаете, он меня какой-то? Если вы работаете на самого богатого личность во вселенной, неужели вы будете бедными?
It's our mentality that gets in the way. We misspend money for unimportant things, but important things like feeding the devotees, we don't have enough money for. Это наша ментальность. Мы тратим деньги куда угодно, только не на самое главное, кормить преданных. And again, it doesn't have to be fancy. It could be plain rice, dal, and a little sabji, but it has to be offered nicely to the Lord with love and enough quantity to feed the devotees as much as they want. И это, опять-таки, я повторюсь, это не должен быть какой-то особенный просад. Это простой просад, сабджи или рис, но он должен быть хорошо предложен Господу и распределиться среди преданных. Like your Sunday feast last night, simple prasadam, but it was nice and everybody seemed to enjoy it. Как вчера на программе был очень простой просад, но он был очень хороший, и все очень наслаждались им. And surprise, ice cream. I didn't expect ice cream, but no, И я that was очень nice. удивлен, потому что это было мороженое, я вообще не ожидал, что So, будет spasibo. Thank you. That was very nice. Hare Krishna. Grantarashimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Здесь пароди еще надо было послушать. Почему-то таких людей, кому это надо слышать, их никогда нет. Да их вообще нет уже. Где они? По делам других. Понятно. Вашими делами уже. Я помню свою ругань по поводу СНДшек, что они не завязали. Это тема уже. Ну, сейчас уже можно? Нет. Почему? Потому что... Не, коробочка для пожертвований нету, на копеечку пара. Тогда да. Я уже не начинаю, потому что я заведусь. Раньше пуджари могли всегда брать. Не, ну это безумие. Да, это было. Особенно кто на Мангаларе еще. Ну, не, ну это вот это линия, да? Все, все. Вниз, вниз, вниз. Здесь появился это лао. Шарутами. There's problems. Mataji forget that today is Ekadashi. My breakfast is made. Breakfast will be here. Ekadashi breakfast. No Ekadashi breakfast. What do you mean? Mataji realized that she forget that today is Oh, really? Oh, no. Tapasya. But something. Whatever is a Kaddishi, I will accept. If it's not a Kaddishi, I don't. Sladkost. Either seldom. А салат, сытность еще Даже бурфи можно дать. Да. We have Можно sweet. гречки сварить. Sweet fruit, whatever you have that's acceptable. And we'll just have to fast a little bit until lunchtime. И просто с утра смотрю, там смотрю. И кичери, под пересадку. И from your temple, prabhu. И from your temple. That's where I joined, but now I'm living in Los Angeles, New York. Oh, Mahaduti was from New York. Yeah, I know Maharaj. Yeah. Maharaj now. Yeah, I know Maharaj. He will tell a story that Brahmachari is in the shower, they have 2 minutes. And somebody remind you why so long. Yeah, and he didn't want to stay longer because it was ice cold water. I thought he was. He comes here sometime? He was months ago, I suppose. Mahaduti был месяц назад у них. He was more than months. Yeah, I haven't seen him in person in a long time. We stay in touch on Facebook. Yeah. You going after the Tournament Festival? No. I'm leaving from here 26 back to Los Angeles. Oh. I was invited by the devotees in Columbus for their installation, big installation festival, anniversary of their installation. Yeah. So that's why I came. I've been to Lithuania before, but devotees asked me, well, why don't you go to Latvia? Why don't you go? So I said, okay, this time I will stop. But yeah, I didn't have time to stay for the festival because we are having our Rath Yatra on the 5th of August. Oh. So I have to go back to LA to help prepare for Rath Yatra. Yeah, Los Angeles. Yeah, the devotees in town also say, why don't you go? Yeah. Next time.